utang, no? So naatay duha ka buok nga klase, main branch, no? Ang comodatum ug mutuum. Comodatum is a loan of a non-consumable thing that must be returned after use, while mutuum is a loan of money or consumable goods that must be repaid with the same amount, kind, and quality. So basig na-shock lang mo sa terms, no? Pero ang comodatum, simple lang siya. Comodatum is, 'di ba, credit, pagpautang or pagpahiram, loan or pagpahiram o usa ka butang, no. Ang comodatum is gipahiram nimo ang usa ka butang na naa kay obligation na ibalik ang exact na butang. So for example ani, magpahiram ka og sakyanan. Okay? Gipahiram lang nimo ang sakyanan. So then naa siya'y obligation na ibalik ang exact na sakyanan na iyang gihiram. So mo na ang comodatum. Ang mutuum naman is pagpahiram og money or consumable goods. Nagpahiram ka og 1 million pesos. Dili necessary na katong imong gipahiram na 1 million mo putong exact na money na iyang ibalik. Pwede lahi na nga money, no? Pero 1 million gyapon ang imong ibalik sa iyaha. So mo na siya ang comodatum. Okay? So for a while, again, atong ikuan ha, comodatum. So pareha sila, loan contracts, pero mag-differ lang sa subject matter and ownership. So comodatum involves lending of non-consumable goods for temporary use, no? Where borrower must return the exact same item. Ibalik nimo ang eksaktong item na imong gihiram. Mutuum is a simple loan of money or consumable items. For example, nanghiram ka og pwede ko perma sa ako ninyog tubig din na, di kay wala ko'y mainom karon, isa ka galon, magbalikan lang tamong isa ka galon. So muna ang mutuum. Naghiram ka og money or consumable, ibig sabihin consume, makaon, mainom, na butang. Where ownership, dire, matransfer ang ownership to the borrower, pero ibalik niya ang goods na dili exactly kung unsa to yang gihiram. Ibalik niya in another lahi nga water or lahi nga money but same amount. Okay? So sa differences para maano lang ninyo. Ingon sa dire, both are real and unilateral contracts. Okay? Meaning delivery is necessary for their perfection. So real contracts siya, ibig sabihin dapat na ay delivery. Okay? Para ma-perfect ang contract, para maingon na to nga na ay kontrata, there must be delivery. And obligations arise only on one party after delivery. Once na-perform na sa isa ka partido ang iyang obligation to deliver the goods or the item, mag-arise na po ang obligation sa pikas partido, which is to pay or to return the amount or the goods loaned or the money na giloan. Okay? So mo na siya. Further, mag-discuss pa tagamay. In comodatum, the lender, katong nanghiram, retains ownership, katong nagpahiram, retains ownership of the object. Kaya gipahiram lang man nimo ang goods, gipahiram lang nimo ang sakyanan. So siya pa rin katong nagpahiram, siya pa rin yung may-ari ng sasakyan. In mutuum, ownership transfers to the borrower. So for example, sa mutuum, nagpahiram ka og money, so siya na ang mag-own sa money. Okay? Pero na siya obligation kasi loan siya or gihiram lang nimo siya, meron pa rin siyang obligation to return, no? On the condition na katong same amount ang iyahan ibalik. So purpose of comodatum is for the temporary use of the item. While in mutuum, it is for consumption or disposal. So lahi sila purpose sa comodatum is para gamiton ang item like sasakyan, gamiton ng sasakyan. Mutuum for consumption. I-consume, igamit for whatever or for disposal. Gamiton jud nimo siya na makonsume nimo siya na ang imong obligation is to return the money pero different money na. So mo na ang mutuum. Return, as to the return, comodatum requires the return of the exact same object. Ang exact same object imong ibalik with respect to comodatum. Sa mutuum,
dili necessary nga same object, pero it should be of equal amount of the same kind and quality. So kung nahiram kag 1 million, balik nimo 1 million na pera, but not necessarily the exact money nga gihatag sa imuha. Okay? Comodatum is generally gratuitous, ibig sabihin for free, walay bayad. Mutuum can be gratuitous, it can also be onerous. So, kung manghiram ka og money, kung gipahiram ka nga walay interest, that's gratuitous. Pero kung gipahiram ka nga na interest, that's already onerous. Ibig sabihin, burdensome, na anay interest. Okay? So, muna siya. Next, comodatum and mutuum. So, kinsa gusto mag-volunteer? Okay, si Kanyas. Section, unsang section si Kanyas? Sanjid, ma'am. 3D, ma'am. 3D. Okay. Sige. 1. Comodatum and mutuum. Under Article 1933, there are two kinds of loans, comodatum and simple loan or mutuum. Both are considered real contract because they are only perfected upon the delivery of the object. They are also unilateral contracts because once delivery is made, the obligation rests primarily on the borrower. Okay, so gi-explain na nako ni kaganina ha, dili na nako usabon. So both are considered real contract because kailangan para real contract siya, kung when we talk about real contract, kailangan ma-deliver siya. Ma-deliver ang thing para ma-perfect ang contract, para na-perfection sa contract. So they are also unilateral because once delivery is made, the obligation rests on the borrower na ibalik yung item or bayaran yung inutang. Okay? Next. Sige. Bernardino, Aaron. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Obligations of the Bailey, borrower, and comodatum. Standard of care must take care of the thing with the diligence of a good father of a family. Expenses must pay for ordinary expenses for the use and prevention of the thing. Liability for loss, generally not liable for wear and tear. However, the Bailey is liable for loss even through a fortuitous event Even if, ano even if ma'am, they keep Okay. the thing longer than the stipulated period. They use it for a purpose different from what was agreed. The thing was delivered with an appraisal of its value. They lend it to a third person not part of the household. They chose to save their own thing instead the borrowed thing. Okay, thank you. So, Thank you, ma'am. obligations of the Bailey. So, Bailey is the borrower in comodatum. So, comodatum, ang mga characters, no, ang tawag na to sa mga characters sa comodatum are bailor and Bailey. So, ang bailor is siya yung nagpahiram. Siya yung nagpahiram. Ang bailor, siya yung nagpahiram. Ang Bailey, siya yung nanghiram or borrower. Okay? So, standard of care. So, ano yung obligations ng Bailey? Katong nanghiram sa comodatum. He must take care of the thing with the diligence of a good father of a family. So, ang standard of care, no, na iyang buhaton is that standard of a good father of a family. So, unsa man ang good father of a family? So, siya ang mag-provide, siya ang mag-nurture sa iyang family, di ba? So, siya ang mag-alaga, mag-amuma. No? So, kung ikaw gipahiram ka og sakyanan, Bernardino, no? So, gipahiram sa imuha, ang obligation nimo number 1, so that's a comodatum. Ang obligation nimo is to return the sakyanan in good shape na walay damage. So, ang imong obligation is to take care the thing na imong giborrow, ng standard of care na imong i-apply is that of a good father of a family. Okay? Next, expenses. So since ikaw naghiram sa sakyanan, Bernardino, you must pay the ordinary expenses for the use and preservation of the thing.
So, sakyanan. Sa may kailangan sa sakyanan, kunyari, gipahiram ka for 1 month, dapat imong gasolinahan. Dapat imuhang i-change oil kung schedule na for change oil. Dapat imuhang limpyuhan, i-car wash. Okay? So, muna imong mga obligations as bailee, as borrower. Liability for loss. Generally not liable for wear and tear. However, the bailee is liable for loss even if through a fortuitous event if A. Generally, dili daw ka liable for wear and tear. Kung nga naman, nga ingon naman ang gingon sa batas. Because it is expected na ang kanang thing na is masira. Okay? Masira man yun ng sasakyan in the long run kung ipahiram nimo. So, ang gina-discuss nato is ordinary wear and tear. We are not talking about nabangga nimo siya, na-disgrasya siya. We are not talking about that. We are talking about the ordinary wear and tear. Munipis ang brake, munipis ang tires, kana atong gina-talk talk about ha. Pero the bailee daw or ang borrower is liable kung mawala ang iyang giram maski fortuitous event pa. When we talk about fortuitous event, acts of God or acts of man. If mo ni ang mga situation, for a while, kinaglubat. They keep the thing longer than the stipulated period. Ang sabot lang namo ni Bernardino is si Ramon ang sakyanan for 1 year or 6 months. Okay? So, 6 months, nalagpas na siya sa period, 1 year, nasa iya ang sakyanan for 1 year. So, ikaw, liable ka for fortuitous event. Ano man, kaya wala ka naging faithful sa tong sabot na dapat 6 months lang na nasa imuha. Next, they use it for a purpose different from what was agreed. Ang purpose lang, nga gipahiram na ako kay Bernardino ang sasakyan, is para gamiton lang niya for work. Travel lang from bahay to work, work-bahay. Ana. Pero gibuhat ni Bernardino, gihimo niya pampasahero akong sakyanan. Okay? Gihimo niyang kuan. Tawag ani carpool. Ana. So wala. Nasira nga mo ang sabot, so liable siya magiging liable siya kung maguba or ma-loss ang thing na yang giborrow. Next, the thing was delivered with an appraisal of its value. Gi-deliver siya na paghatod na ko kay Bernardino, na ako gihatag sa iyang nga tali nga kani ang iyahang presyuhan ha, mo ni ang presyo sa sakyanan. Na ako'y resibo, na ako'y mga dokumento na gihatag sa iya ha. So, kung kani siya, ibig sabihin kung kani mawala, na ang implied agreement na bayaran ko niya kung kani mawala. They lent it to a third person, not part of the household. So si Bernardino, gipahiram na ko siya sakyanan, tapos iyahang gipahiram sa iyang kapitbahay. Not part of the household, third person. So magiging liable siya kung mawala ang thing. Lastly, they chose to save their own thing instead of the borrowed thing. Okay? Naay situation na kunyari, butang to, baha. Then, naalang kay isa ka garage and naa kay duwa ka sakyanan din na ang isa kay giborrow nimo, ang isa is sayo. For example, but yung sayo ay sira. Ang una nimo gi-preserve, okay? Acts of God man fortuitous, baha. Ang una nimo gi-preserve is your own thing. Wala nimo gi-preserve ang imuhang gi-borrow. So in that case, you will still be liable for the loss of the thing. Okay? Next, kasabot. Okay? Sorry kung pas-pas, pwede man ninyo i-review. Pero buo na ang idea sa bailor, sa comodatum, o sa mutuum, ha? Next, next mag-volunteer kay si Daligdig Clarence. Hello ma'am, good afternoon. Good afternoon. The bailor or lender in commodatum
return of thing, cannot demand the thing back until the period expires or the purpose is served unless there is an urgent need. Then precarium, if no duration set, the bailor may demand the thing it will. Extraordinary expenses, the bailor generally refund this if they are the preservation and the bailee notified them first. And then flows, the bailor is liable for damages if they knew of a flaw in the thing and did not advise the bailee. Thank you, ma'am. Okay. Wala na to ang sapikas ha. Okay. Baylor. Hindi taod-taod ang nagasulod sa to ang kuan. Wait lang ha. Mag-accept ta. Accept. Alright. So the bailor or lender katong nag-borrow in comodatum, so unsa man ang iyang mga rights and obligations, return of the thing, cannot demand the thing back until the period expires or the purpose is served unless there is an urgent need. So ikaw bailor, kaganina Bailey atong topic, karon naman si bailor. So ikaw bailor, ikaw nagpahiram, dili ka pwede mag-demand na ibalik sa imuha ang thing agad-agad na wala pa nahuman ang period. So kung ang sabot ninyo is ipahiram nimo siya for 3 months, so dapat i-ano jud mo siya, sundon jud mo ang pagpahiram in 3 months. Ang exception lang no is if there is an urgent need or emergency, no? So kana pwede mabalik sa imo dayon ang thing na imong gipahiram. Precarium, if no duration is set, the bailor may demand the thing at will. So, unsa man ning precarium class? Under the Civil Code class, ang precarium is a specific type of comodatum, no? Again, unsa gini comodatum? It is a loan of non-consumable property. Magpahiram ka og thing na dili makaon or dili ma-consume, dili maubos, okay? Like sasakyan, dili nimo siya it is a non-consumable property. Dili siya maubos, okay? Di siya mawala, di siya maubos, no? Where the bailor or owner may demand the return of the item at will. So sa precarium, nag-ano lang mo, comodatum siya, nagpahiram ka og thing na naamoy agreement na pwede i-demand ni bailor yung nagpahiram na ibalik ang item at will. Sa kagustuhan niya lang, ako lang magbuot, sa kagustuhan ko lang, ibalik na sa ko ang item. Okay? So, at will ang pagpabalik sa item. I-return ang item at will. Ibalik sa kuha ang item na depende lang kung trip na ko na ipabalik na nako ang item. So, that is precarium. Again, precarium is a kind of comodatum. Okay? Where the bailor or owner may demand the return of the item at will. So it occurs when the duration or use of the item was not stipulated or if the use is merely tolerated. So usually, mahitabo na naay precarium if wala mo nag-agree sa duration or wala mo nagsabot as to kanus aba magtambay ang sakyanan sa imuha daligdig. Wala mi nag-agree. So, or gipagamit lang nako kay daligdig ang sasakyan because ako lang siyang gitolerate na gamitin ito. Kaya gipagamit lang nako sa iya, gitolerate lang nako siya na gamiton niya. So there is kuan nga precarium ta, naka-precarium ang ato ang comodatum. Ibig sabihin, pwede nako i-demand ang pagbalik sa thing at will. Sa ako ang trip, pwede nako siya i-demand na mabalik sa ako ang. So extraordinary expenses. The bailor generally refunds this if they are for preservation and the bailee notified them first. Okay? Generally, when we talk about extraordinary expenses, so generally, i-refund yun ka sa bailor. Okay? Pero if they are for preservation and the bailee notified them first, okay? So, unsa man ning mga example sa extraordinary expenses? Naabay makatubag sa example sa extraordinary expenses?
So, extraordinary expenses are those incurred for the preservation of a loaned thing, or that are unexpected, that are urgent and unusual, differing from the routine maintenance costs. Okay? So, usually pag routine maintenance like change oil sa sasakyan, gasolina, okay? Pero what if kanang nagani ka ng unexpected or pa-car wash, na may mga unexpected na mga extraordinary expenses like kailangan ipatint, no? So kana extra makonsider siya as extraordinary expenses. Okay? Because these are not the usual. Kailangan siya for preservation, kung dili pud nakatint ang sasakyan, init pud ang sulod, madaot pud imong aircon. Kailangan siya for preservation but dili siya tong usual na routine. Kasi ang pagpaptint sa sakyanan, dili man always like dili man siya every month or dili man siya every after 6 months, no? So makonsider siya as extraordinary expenses. So the bailor generally refunds, no? Ang katong nagpahiram, usually gina-refund na niya kanang sa mga extraordinary expenses na need for the preservation of the thing. Gina-refund sa bailor or gina-refund sa nagpahiram sa thing. Kasi yung extraordinary expenses na yan, still, kailangan siya for the preservation of the thing. Okay? Next, the bailor is liable for the damages if they knew of a flaw in the thing and did not advise the bailee. For example, alam mo na may sira yung sasakyan, for example, alam mo na sira yung brake or manipis na yung brake, pero hindi mo sinabihan yung pinahiram mo, wala ni mo gi-inform mo ang bailee, so ikaw bailor pa rin ang magiging liable for damages. But check lang man na sa mekaniko na ay nipis naman eh. Kani nga nipis na ni, mga 5 years na ni siya nga ingon na paggamit na wa jud na ilisan. Nya imo ang gipahiram na wala nimo giilisan ang brake, for example, or nipis na ang pad. So in that case, magiging liable ang bailor. Okay? So next, si Tabalanza. Hello, ma'am. Good afternoon. Okay. Specific rules for mutum's simple loan nature. The borrower acquires ownership and is bound to pay the creditor an equal amount of the same kind and quality. No interest is due unless it is expressly stimulated in writing. Interest requests cites expressly agreed upon in writing and lawful. Legal rate if interest is agreed upon but no rate is mentioned, the legal rate of 6% per annum applies. Thank you, Okay, ma'am. thank you. Okay. So, kailangan ninyo kay in the future, kamo, mag-graduate mo, no, makautang man gyud mong tanan. Or even gani karon inyong parents, kay na ay utang because ginapaskwela mo, no? So, unsa man ning mga specific rules for mutuum or simple loan? The borrower, katong nanghiram og money, for example, acquires ownership and is bound to pay the creditor for an equal amount of the same kind and quality. So yung borrower, no, kay nanghiram siya og money, so mag-acquire siya og ownership sa money na iyang gihiram. And since nag-acquire siya og ownership, he's also bound to pay the creditor. So kung ikaw manghiram og money, ang imong obligation is bayaran yung creditor sa equal amount na imuhang gihiram. So kung nanghiram ka og 1 million pesos, obligation nimo na ibalik ang 1 million pesos. Okay? No interest is due unless it is expressly stipulated in writing. General rule, walay interest. Exception, if nagsabot mo as to the interest. Okay? Mo na siya. So, unsa man ang requisites for the implementation ng interest. So, requisites. Number 1, it should be expressly agreed upon. Nagsabot dapat mo. Expressly agreed upon. Nasulat ninyo. Okay? Number 2, it must be in writing. Na nakasulat ang inyong agreement. Okay? And number 3, it must be lawful. Dapat legal ang inyong interest. Okay?
So, unsa man ang legal rate? Okay? If the interest agreed upon is agreed upon, pero wala mo'y nasulat na rate, no? Wala mo'y na-agreean nga rate o pila ang interest, ang masunod is ang legal rate. And the legal rate is 6% per annum. 6% per annum. Okay? So, sa real life, I think naka-encounter na mo ani inyong parents na nangutang for example sa turko or kanino man sa cooperative for example. Dako kayo ang interest na ilang gina-implement. 15% for example. Na dyan ana. Unya, nalubog na sa utang kay dili na makaya kay dako kayong interest, no? So ato sa PAW, ma'am, dako kayong interest na ilang gi-implement sa ako nabayaran naman ako ang principal, pero napa daw ko yung interest na kulang, na daw ang akong utang originally is 20,000. Tapos ang iyang gipabayad sa ko is 40,000, 40,000. Kanang saon man ni ma'am, di na nako kaya bayaran, pero bayad na ko sa principal. Okay? Tapos, or usay mabutog 100,000 class gikan og 20,000 na ako'y na-encounter nga ingon ana nagpa-advise. So anak ko saya ayaw siya bayari. Ayaw na siya bayari kung bayad ka na sa principal tapos nakabayad pud ka gamay sa interest. For example, ang original utang niya is 20K tapos kay nagbayad daw siya ka interest nakabayad na daw siya 40. Tapos, ang ingon sa kanang creditor, ang yadong utang is naabot na daw 100,000. Anak ko, ayaw bayari. Hulat na siya na mag-file siya og small claims sa court. Kaya pag moabot ng kaso sa korte, ang judge mismo ang mag-fix sa interest. Ang judge gani mismo ang even mag-decide na, uy, bayad naman na siya, dakura kayong imuang interest. Ang interest nimo kay nilagpas sa 6% per annum. Okay? Ang atong legal interest lang is 6% per annum. But there are situation, per annum ni siya ha. So, ibig sabihin, kay per annum siya, 6% in a year. So, kung imo siyang i-spread sa mga months, so that's 0.5% per month. Okay? Valid pa kung 12% ang interest per annum. So, ibig sabihin, 1% per month siya. Ang sa Supreme Court na case class, no, nga nag-decide sila na still valid pa rin ang interest nga giset is 3%. 3%. 2 point something to actually, pero kung gi-memorize na lang 3%. So pag 3% per month, no? Ang imuhang interest or interest na imuhang gipatawd, valid pa rin yan based sa Supreme Court na case. Okay? Ang dili valid kana moabot na jud og 15%. Kana sila. So akong advice usually is, hulatan na lang na filean kag kaso, di bito ka makulong. Small claims lang mana. Unless makulong ka if nangutang ka tapos gipa-execute ka og cheque na post-dated na cheque, no? And walay laman ang imong cheque, kay gipa-execute lang kag cheque. So in that case, kay nag-execute kag cheque, pwede ka liable for BP22. BP22 is a criminal case. Okay? So ang akong advice sa inyo kung inyong parents mangutang, ayaw gyud siya ipa-execute og any cheque. Ayaw siya pa-issue og any cheque. Okay? Kung mag-require ang cooperative na, uy, mag-issue kag cheque, issue ka na mong cheque, aya ka mangutang. Ayaw. Okay? Pangutang na lang sa lain. Okay? So, muna ang lesson na to for today. Next, kasi pwede magbasa ani, Ikeda. Good afternoon, ma'am. Okay. Chapter 2, Letters of Credit. Letters of credit are like a trust bridge between buyers and sellers in international trade. They guarantee payment to sellers once docs are presented, so buyers get control of goods while sellers get assurance of payment. This setup makes global business smoother by reducing non-payment risks. The process involves a bank issuing a letter of credit, authorizing payment to the seller upon presenting required docs. It's a convenient and relatively
relatively safe way to balance the interests of both parties, making international trade more secure and reliable. Okay. So, letters of credit. Okay. So, na ako'y drawing na ipakita sa inyo ha. Wait lang. For a while. So, letters of credit are like trust bridge between buyers and sellers in international trade. So, they guarantee payment, no, to sellers once docs are presented. Okay? So, magpakita lang ka og dokumento, and once ma-present na siyang dokumento, pwede na magbayad or they guarantee payment to sellers once docs are presented. So buyers get control of goods while sellers get assurance of payment. So this setup makes global business smoother by reducing non-payment risk. The process involves bank issuing a letter of credit, authorizing payment to the seller, no? Kapag na ay issuing bank, then ay authorizing payment to the seller. So pag mag-issue na siya og LOC, so pwede na bayad kay seller, and upon presenting the required docs, it's a convenient way, relatively safe way to balance the interests of both parties. So kanino siyang letters of credits? Letters of credit is applicable sa international trade. Okay? Mao ni siya ang example sa letter of credit. Dili ninyo makita, no? Wait lang ha. Kay ani magud na class, mura lang po gud na kani manggod sa dinagko manggod ni siya mag-apply. So, for example, nagpalit ka, mag-import ka og goods. Tapos nagtrabaho na ka sa NCCC, for example. Mag-import ka og goods. So usually ang imo gipang palit ana mga mahal, moabot og 1 million. So lisod pud kaayo nga i-transfer lang nimo dayon ang money. Nya wala kay assurance na ang goods maabot sa imuha. Nag-transfer, nagbayad ka daan og 1 million, pero wala kay assurance na maabot sa imuha ang goods. So mo ning naatay letters of credit. Okay? So mo ni ang drawing, mo ni ang example. Wait lang. Wait lang ha. Okay. Kung makita ninyo, no, na ay buyer. Okay? Na ay si buyer, mo ni si seller. Lahi sila og countries. Nagsabot sila, mag-enter ta og sale contract. Kani daw kunyari kani si seller sa China gikan, kani si buyer sa Philippines, no. Okay. Mag-deliver ko din na og worth 5 million na RTWs. Okay? So RTWs sa mga sapatos, ready to wear. Muna ang ilang nasabutan. So si seller, si taga China, si buyer, palit og 5 million pesos na worth na RTWs. Nag-enter sila og contract.
Okay? So ang next, may tabo, si buyer, muadto siya sa bangko na ginatawag natong issuing bank. Okay? Siya ang magkuan, mag-issue na siya og document sa issuing bank, iya nang ipakita pud kay seller, no? Ug iya pud nang ipakita kay sa bank sa kung asa connected ang seller. Okay? So, unsa maning SBLC? Tani ko ha, SBLC para wala siya din ni. Iya lang siguro ng code. SBLC, letter of credit. Yan. Standby letter of credit. Okay. Standby letter of credit, SBLC. It is a bank-issued guarantee ensuring payment to a beneficiary or seller provider if the applicant, the buyer, defaults on a contractual obligation. It acts as a safety net, fostering trust in international and domestic trade, and is usually irrevocable until its expiration date. So, si buyer, no, muadto na siya sa issuing bank, okay, and mag-request na siya, request for a standby letter of credit. Then ang standby letter of credit, i-communicate na siya issuing bank with the seller. Then kana pong issuing bank na sa standby letter of credit, yung yang gi-issue is a standby letter of credit, iyapod na siyang i-forward sa advising or confirming bank. Okay? So kanang advising and confirming bank, katong bangko sa China, maupod na siya mo-advise sa seller. Okay? So ani na siya? Okay, naka-issue na ba si buyer? Ni-adto na ba siya? Nag-request na ba siya og SBLC, standby letter of credit sa issuing bank? Yes. Worth pila? 5 million. Okay? So, okay, nanay bangko na mo salo sa kungkuan, sa among sale contract. So, aya pa magpa-deliver mo, gini number 5 siya, no? Number 5, step 5. Mag-deliver, aya pa mag-deliver og goods ang seller padulong kay buyer once na anay SBLC, no? Kung kanang SBLC na or standby letter of credit, na issue na siya nga SBLC dito sa confirming bank or ang bangko sa seller. So aya magpa-deliver o goods ang seller pag number 1, naka-request na si buyer o standby letter of credit, kaya standby kasi diya lang na siya, naka-standby lang na siya, nakapundo lang ang kwarta din ha. Okay? Or ang dokumento din ha. Kanang SBLC, i-forward na siya dito sa advising or confirming bank ni seller. Kinaapoy bangko si seller, napod na siya i-refer nga bangko kay buyer. Then si ikaw buyer, i-inform or ikaw issuing bank, i-inform pud nimo si seller, i-inform pud nimo si advising or confirming bank. Then si confirming of bank, mag-communicate pud na siya kay seller. Then once na-confirm na nga na-issue na anay SBLC or standby letter of credit, saka na magpadala og goods si seller. Para sure gyud siya nga ako magpadala ko og goods, sure ko na mabayaran ko. Usually, again, kani siya mag-apply if dinag ko ang transaction. Okay? Dinag ko nga transaction. Okay? It minimizes transaction risk by providing financial security if the buyer defaults. Kung dili makabayad si buyer. So letter of credit costs range from 0.5% to 1.5% of the transaction value and cover issuance, negotiation, amendment fees. So ibutang ragud nimo kunyari 5 million ang inyong transaction. So pila man ang 1.5%. Kay butang na lang mo sa 1 million ka. Sa 1.5% ka. 5 million times 1.5%.
So ang cost niya class kung sa mag-process og letter of credit is mga nasa 750,000. Nakadepende siya kung pila inyong sales transaction. Okay? Mo ni siya ang example sa letter of credit. Okay? Next, balik ta dito sa PowerPoint. Okay, kinsa man atong pwede mag-vol ang nasa linya kay si Manili. Na nakaline ni ha. Ay, sorry. Sorry. Si Manokay, Manokay, Amukay de ay. Sunod si Manili. Sige, 3D. Good afternoon, ma'am. Mm-mm. Letters of credit are a KRES mitigator in international trade, guaranteeing payment to sellers upon presentation of required docs, thus securing transactions. Prime Bank can recover from A since bank deal with docs, not goods. So even if Melmar Trading breach the contract, Prime Bank can still demand payment from A if the Mhm. docs were legit. Banks Mhm. don't verify if goods match docs. They're just checking if papers are on point. Letters of credit balance seller and buyer interest, making international trade more secure. Thank you Correct. po, ma'am. Okay, so mo na siya ha. So, letters of credit, ang imuhang labanan lang diri is papeles. Wala na ipakialam ang bangko kung unsa man ang mga goods nga gipanglista didto, kung na-meet ba ang standard sa goods, ana, wala na. Ang dalang din is tan-awon lang, i-present lang, no? I-present lang ni SBL issuing bank ang letters of credit kay seller ug i-present lang niya kay confirming bank ang documents, no? And kung nakasubmit na, kung naka-forward na og goods si seller, no? Pwede na dayon magbayad, no? Ang issuing bank, ang letters issuing bank, ang SBLC nag-issue sa SBLC standby letter of credit katong issuing bank, ibig sabihin katong bank nga giduol ni buyer, pwede na siya magbayad, no? Dito i-forward ang money sa bank or sa advising or confirming bank, dito kwaon or withdraw ni seller ang money. Okay? So bank to bank ang transaction. Okay? So from the issuing bank to the advising or confirming bank, no? Dito gipadala ang kwarta. Ang seller, muadto ra siya dito sa confirming bank. Okay? Ang i-present lang sa issuing bank is ang letter of credit, ang documents lang. Wala na siya ipakita na anything kung wala na sila ipakialam sa goods. Okay, basta na-present lang ang document o of course, na-deliver na ang goods. Saka lang, ka-appeal man na sa kondisyon, kapag na-deliver na ang goods, saka pa magkaroon o saka pa i-present ang document, ang letter of credit, saka pa magbinayranay. Okay? Next. Kasi itong sunod, si Manile, no? Okay, Manile. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. The Supreme Court's definition highlights that a letter of credit is basically a bank's promise to pay on behalf of its customer, the buyer, as long as conditions are met. The bank steps into guarantee payments into the seller while the buyer promises to reimburse the bank. This setup involves 3K relationship. First is the buyer-seller contract. The second is the buyer-bank agreement, letter or of credit. The third is the bank-seller payment guarantee. Okay. So, magbayad. Okay, balik ta sa drawing ha para masabtan ninyo. So, unsa ingon sa PowerPoint presentation, naadoy tulo ka kontrata ang na-involve diri. So, ana ang PowerPoint it highlights that a letter of credit is basically a bank's promise to pay on behalf of its customer. Kani siya, okay, makita ninyo ni,
Kani siya, customer niya ni si buyer. Kani siya, kani si seller, kani si seller, customer po niya si buyer. No? So, pila nakakontrata mo ang nakuha diri? First contract, then second contract, kani. Okay? Mo ni mong sale contract, mo ni mo ang guarantee. Guarantee nga kaning issuing bank magbayad siya diri kay seller no once na deliver na ang goods. So, first contract, sale contract. Then kani nga this is another contract. Then paano siya magbayad? Bank to bank. Si issuing bank, i-present niya ang letter of credit, no? Dire. So, i-forward ang money dire. Okay? Then, kani siya, si seller, dire mag-withdraw og kwarta. Dire sa advising or confirming bank. Si buyer, letter of credit, utang, si buyer, dire po siya magbayad. Okay? Dire siya magbayad sa issuing bank. Si issuing bank ang nag-issue og letter of credit. Kaya siya ang nag-manifest, no, nga bayaran ta ka seller once na deliver na ang goods. Pero ang pagbayad niya is bank to bank. Dili niya i-forward ang money. Okay? Sa advising or confirming bank. Okay? So, buyer bank agreement. So, kani ang letter of credit. No? Kani ang dire. This is another agreement. Buyer-seller contract. Kani. So, duwa na kakontrata. Third is the bank-seller payment guarantee. So, kani ang third contract. Kani padulong dire. Okay? So, tulo ka kontrata ang na-involve sa letter of credit. Okay? Next. Baliktad. So, next si Curias. Unsay section si Curias? Good afternoon, ma'am. 3E, ma'am. Okay, sige. A. So the buyer and seller have a contract outlining the terms of sale, including the letter of credit. The buyers got to reimburse the bank when they get the docks, while the seller ship goods, hands over docks, and gets paid. Their deal is all about the contract of sale. Letter B. The buyer's deal with the issuing bank. Application and agreement outlines the bank's promise to pay the seller upon receiving legit docs. The bank gets reimbursed by the buyer and in return hands over the docs so the buyer can claim the goods. Bank's main concern in ensuring docs comply with the letter of credit terms. Thank you, ma'am. Okay. Dili pa, kani pa. Letter C. The letter of credit itself is the bank's promise to pay the seller if docs match the terms. This promise is backed by the buyer's agreement with the bank lending rules of the letter of credit to be valid. It needs two key conditions. Number one, issued in favor of a specific person, not to order. Number two, has a fixed or max amount stated exactly. Okay. So, thank you, Curious. So the buyer and seller have a contract outlining the terms of sale, including the letter of credit. So apil na diya, masabutan na po nila ng unsay mga pwede isulod sa letter of credit. Kasi di ba ang letter of credit, that is between the buyer and the issuing bank. Pero apil na po na sa ilahang contract of sale, kay nag-anam, di ba, tulo ka kontrata ang na-involved diri, di ba? So the buyer and seller, napot sila contract of sale. Then, appeal po sa ilang contract ang pagdisgot sa letter of credit.
na okay, magbinayranay na lang ta through letter of credit ha, para assured gyud ta nga ikaw i-deliver nimo ang goods, nga ako magbayad ko. Kaya ani man na class, appeal diya sa terms, appeal diya sa agreement na pag wala na abot ang goods, dili ko magbayad. At least wala gipagawas na kwarta ang buyer, no? Kay ang iyang kuan, ang ilang binayranay pinaagi man sa bank to bank. So kung dili maabot ang goods, at least wala siya nag-release og money nga cash. Kay ang iyang gibuhat is ang bangko ang musalo sa akoa. Okay? Kunyari wala na abot ang goods. Wala na abot ang goods. E di dili nako suguon, wala ko i-present na document sa sa issuing bank. Si issuing bank wala po siya ma-forward na document dito sa confirming bank. Ang confirming bank is motong bank ni seller. Okay? Kaya wala may na-deliver na goods. So okay sila. Pero what if na ay naabot na goods? Kunyari, na ay naabot na goods, walay kwarta ang buyer. Okay? So kung walay kwarta ang buyer, na ay musalo nga bangko na which is katong nag-issue sa letter of credit, siya'y musalo. Okay, buyer, isubmit lang sa ko ang mga documents. Unsa man ang mga documents? Muna ni connected na ni diri class ang mga warehouse receipts, mga proof of the kaya ganing usa itong mga na-discuss last time, warehouse receipts, katong mga documents na nagpakita nga na-deliver ang goods, kana sila. Connected na dahil na siya dira. So kani siya nga mga documents na buyer, walay pambayad si buyer, ipakita lang ni buyer nga na-receive niya ang goods, mas nakalimot ko sa term. So naadiri ang katong mga listahan sa mga goods na na-deliver, mo ni ang warehouse receipts, bill of lading, yun. Bill of lading, no? Gi-forward na ko kay issuing bank. Si issuing bank, i-forward niya, uy, na-receive na daw ang goods, pero maski walay kwarta si buyer, ako ang musalo, ako ang nag-issue sa letter of credit. Sa ako anay utang ang buyer. So yung bill of lading at saka warehouse receipts, i-forward niya dito sa confirming bank. Si bank ang mo salo sa utang ni buyer, siya ang mo forward sa money padulong sa confirming bank, na si confirming bank magbayad po dito sa seller. So sa luon sa kay kung wala pa'y kwarta si seller, si buyer at this time pero na-deliver na ang goods, ang issuing bank ang magbayad sa cost, no? Sa amount. Asa man sila mag-base sa bayad? Eh di katong na-agreean nila sa sa contract of sale na mo ni ang bayad or mo ni ang cost sa pagpa-deliver sa item, ana siya. So labanan siya ng documents. Okay? Next. Bank's promise to pay the seller if the docs or the documents match the terms. This promise is backed by the buyer's agreement with the bank, outlining the rules of the game. Okay? Next. Gatchalian? Hello, ma'am. Good evening. Okay. Mutual condition make it a letter of recommendation with no solid payment undertaking. That means no enforceable claim for the bureau if the issuer is not liable. Depending on the transaction, the number of parties of the letter of credit may be increased. Thus, there are the different types of correspondence bank credit. With? A. Advertising or notifying bank. The bank which conveys to the seller the existence of the credit. The bank assumes no liability except to notify and or transmit to the seller the existence of the letter. Its relationship is only with that of the using bank. It is not a privacy to the contract of the same between the buyer and the seller. B. Confirming bank lends credence to the letter issued by a lesser known using bank. C. Negotiating bank, the bank which discounts the draft presented by the seller. The bank of discounts a draft under the letter of credit. Okay. Sige ka daw.
Dito na lang sa ta. Thank you, Gatchalian. Okay. Unsa tong mga different types of banks na involved in a letter of credit? Okay? We have the advising or the notifying bank. So, the bank which conveys to the seller the existence of the credit. So, balik ta sa drawing. Okay? Isod kayo ma-imagine, dili ninyo ma-imagine. So we have the notifying bank or the bank which conveys to the seller the existence of the credit. So kani si advising or confirming bank. Siya moingon kay seller na, uy, nana ang letter of credit ha, na-issue nga letter of credit si buyer. Okay? Kani ang bangko. Kani ang bangko. Muna ang pangalan sa bangko nga nag-issue sa letter of credit. Okay? Muna ang mubayad sa imuha in case nga wala pa'y kwarta si buyer o na-deliver na ang goods. Muna ingon ni advising bank. The bank assumes no liability except to notify and or transmit to the seller the existence of the letter. Okay? So at the same time, once na-transmit na po ang letter, kay bank to bank pa ng transaction, igura po, once na-i-forward naman yung issuing bank or na po siya i-forward na nakarampatang money na, no, kay advising or confirming bank, si confirming bank ang mag-withdraw si seller kay advising or confirming bank. So its relationship is only with that of the issuing bank. Okay? It's not privy to the contract of sale between the buyer. Mali ang kuan, group 3. No? It is not privy to the contract of sale between the buyer and the seller. So dili ni siya kani si advising or confirming bank, wala ni siya alam kung unsay nilalaman sa contract of sale. Kay di ba ingon ko tulo ka kontratang involved diri. Wala ni siya alamag kung unsa man ang gi-enter nila na contract of sale. Basta igo lang sa mo advice nga nag-issue na og letter of credit, mag-confirm kung complete na ang mga documents, and diri mag-release og money or diri mag-withdraw og money si seller once naa na ang letter of credit, confirmed or complete na ang mga documents. Okay? So, confirming bank lends credence to the letter issued by a lesser known using bank. Negotiating bank, the bank which discounts the draft presented by the seller. The bank discounts a draft under the letter of credit. So, sometimes, kani ang simple na itsura. But sa real life, na yung mga situation nga, muagi pa sila negotiating bank, kay gusto pa ipamubo ang presyuhan, no? For mga transactions or mga agreements na pwede nila sudlan, in case or mga terms ba nga gusto nila sudlan. Okay? Next. Next kay si De Leon. Ano sa section si De Leon? FM3B po, ma'am. 3B. Sa mana? In case. Okay. In the case of Transfield Philippine Inc. versus Luzon Hydro Corporation, the Supreme Court said the petitioner's argument that any dispute must first be resolved by the parties, whether through negotiation or arbitration, before the beneficiary is entitled to call on the letter or credit. In essence, world convert the letter of the credit into a merge guarantee. Apil sa ubos, ma'am. Yes. Parties to the letter of the credit. A. Buyer-importer application. Own who Applicant. procures the letter or of credit obliges himself, herself,
Obliges. reimburse Reimburse. reimburse the issuing bank upon Reimburse. reimburse the issues bank upon the receipt of the document of title. Okay, next. Kani pa, letter B and C. B. Issuing opening bank, the bank which is actually the buyer bank and actually issues that letter of credit. It undertakes to pay the seller upon receipt of the draft and proper documents of the title and to surrender the document to the buyer upon reimbursement. C. Sell importer beneficiary. One who shift the good to the buyer in compliance with a contract of sale and delivers the document of title and draft to the issuing bank to recover payment. Okay, thank you. So, na-discuss naman nato ning mga parties, no? Pero ato lang i-kuan gamay. So, in Transfield Philippine Incorporation versus Luzon Hydro Corporation, the Supreme Court said that the petitioner's argument that any dispute must first be resolved by the parties, whether through negotiations or arbitration, before the beneficiary is entitled to call on the letter of credit, in essence, to convert the letter of credit into a mere guarantee. So, kung na may mga issue between, for example, kaning mga ingon ani, mga business transactions, no? Usually, dili gadayon na siya moagi og court class. Moagi sa na siya arbitration. And isa sa mga leading arbitration office sa kalibutan is ang Hong Kong arbitration and the Singapore arbitration. So for commercial transactions like kaning ingon ani, pero mga dinagko na gyud, usually ana ang away duwa ka parties, Philippines and China nga seller, na-appeal sa ilang agreement, sa ilang contract of sale, mga dinagko na ni nga kontrata atong ginatalk about ginastoryahan, appeal sa ilang kontrata, kung sila magkaroon og disagreement or kanang away, kaya di man jud maiwasan nga magkaroon og away sa isa ka kontrata, no, sa transaction, they will submit themselves for arbitration, no, sa sa venue like Singapore or Hong Kong. Ana na siya. Okay? So, appeal na sa ilahang agreement or sa ilang kontrata na in case na atay disagreement na ay dili maayo nga nahitabo sa tuang sales transaction, magkita ta, mag-arbitrate ta, no? Or magharap-harap ta sa Singaporean or sa Singapore na venue. Okay? Ana ang idea ani. And then parties to a letter of credit, di na ako i-discuss. Nakita na nato sa drawing. We have the buyer, the importer, or the applicant for the letter of credit. We also have the issuing or opening bank, kung asa mag-apply yung buyer ng LOC or letter of credit. We also have the seller or siya ang beneficiaryo sa letter of credit. Okay. Next. Next, si Crester Lloyd Palere. Palere is section? Di po, ma'am. Okay. Good evening, ma'am. Good evening. Bank rules. Negotiating bank assumes liability to the seller only after negotiations begins. Paying banks purchases or discounts drafts and is responsible for enforcing them. Notifying bank verifies the LC's authenticity and informs that beneficiary but holds no payment obligation. Confirming bank adds its own guarantee to an LC from a lesser known issuing bank. Okay. Okay. So, Thank you. naay times, ang katong gipakita na ko na picture kaganina is just a simple illustration.
Nine times na lahi ang negotiating bank, 9 times nga lahi ang confirming bank, 9 times nga lahi ang notifying bank. Okay? Pero katong kagipakita nako kaganina is simple illustration lang to siya. Okay? So again, negotiating banks assumes liability to the seller only after negotiation begins. So siya ang mag-ayos sa terms sa letter of credit, siya ang mag-negotiate kung kaniba ang amount na dapat ibayad or kaniba ang inani ba kadako ang amount. Pero again, pag ni-enter na kag letter of credit, ibig sabihin dinagko na gyud imong transaction. Okay? We also have the paying bank, siya ang mag purchases or discounts drafts and is responsible for encashing them. Siya ang mag-encash ang money once tawag ani na-issue ang letter of credit, na-deliver na ang goods, okay, na-paying bank, musalo sa bayro nun, padulong sa seller. We also have the notifying bank. Okay, sometimes ang notifying o paying bank isa lang. Same sa drawing kaganina. So, notifying bank, siya ang mag-inform sa seller na okay, authentic or real, fake ang iyang letter of credit. Siya ang mag-inform sa seller, no, na submit na ang mga documents, na deliver na ang goods, na nadiri ang bill of lading, na nadiri ang warehouse documents. Pwede na ka mag-demand for payment. Okay? Confirming bank adds its own guarantee on a letter of credit, may lesser known issuing bank. So, i-confirm lang niya. So, sometimes, ang notifying o confirming bank is the same na ako ipakita kaganina is, yun yung simple lang na illustration. Yun yung situation na isa lang ang confirming bank, ang notifying bank, ang paying bank, o ang kanang tulo. Next. Uyang Goren. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Operational process. The letter of credit process involves several steps. Contract. Buyer and seller agree to use a letter of credit for payment. Issuance. The buyer opens a letter of credit with their issuing bank. Advising. The issuing bank notifies the seller's bank or the notifying bank, which in return advises the seller. Okay. Thank you. So, ako na ning gidiscuss ka ganina, katong gipakita na ko ang drawing, so di na nako usabon, ha? Next. Sige, i-down na nato ninyong mga hands. Crester Lloyd Palere and Uyang Goren. Ang next is, sino ba yung next? Ayun. First to last, Aranoko. Good evening, ma'am. Shipment. The seller ships the goods and present relevant document, bill of lading, etc. to the notifying bank for repayment. Reimbursement. The notifying bank forwards documents to the issuing bank to claim reimbursement. Good release. The buyer pays the issuing bank to receive release papers and claim the goods from the shipping company. Alternative, if the buyer cannot pay, they may use a trust receipt to claim the goods. Thank you, ma'am. Okay. Shipment, seller ships the goods and presents relevant documents, muna nito, bill of lading, warehouse receipts, to the notifying bank for payment. Okay? So, padala na ang goods, tapos na-receive na ang goods, na-confirm na. So, katong mga documents, so, documents na ang ipakita ni tanan. So, nag-feedback na po ang buyer na na-receive na ang goods. So, si seller, moadto na din siya dito sa paying bank, notifying bank, or confirming bank. Okay? Reimbursement, the notifying bank forwards documents to the issuing bank to claim reimbursement. In case nga iba pa yung notifying bank or iba pa yung issuing bank. Okay? Kanilang in case. Goods release, the buyer pays the issuing bank to receive or release papers and claim the goods from the shipping company. So katong gi-explain na ko kaganina, mo ni ang process na iyang gina-discuss dire.
Okay? Trust receipts. Okay, sa man ni siya. Amplayo. Good evening, ma'am. Mm, A trust receipt. A trust receipt is a security agreement aiding importers and dealers in obtaining goods before full payment. The entrustor, or a typical a bank, holds the title to the goods, while the entrustee, or the buyer, receives possession. The entrustee must either sell the goods and remit the proceeds to the bank or return the unsold goods. Failing to turn over proceeds or return goods results in a criminal liability for estafa under the revised penal code. The bank has only a security interest and the entrustee bears the risk of loss once the goods are delivered. Thank you, ma'am. okay. Trust receipts. A trust receipt is a security agreement aiding importers and dealers in obtaining goods before full payment. So it is a security agreement. So ginatabangan niya ang lahi pa ning kuan na, lahi pa tong letter of credit ta. So ginatabangan niya ang mga importers and dealers in obtaining goods before full payment. Okay? So ang trust receipt class, it is a legal short-term financing document where a lender, yung nagpahiram, and truster, usually a bank, retains ownership of goods while releasing them to a buyer or entrustee for sale or processing. The entrustee agrees to hold the goods in trust, sell them, and remit the proceeds to the bank to repay the loan. Okay? So, lahi na pud ni siya nga klase nga commercial document. So mo to. It is again, entruster is typically a bank. Siya ang mag-hold sa title sa goods, siya ang mag-retain of ownership sa goods. While the entrustee is the buyer. Siya ang mag-receive of possession. So, take note, ang entruster or ang bank, nasa iya ang ownership. While the entrustee, ang buyer, siya ang mag-receive lang sa possession. Pero wala sa iya ang ownership. Ang ownership again is nasa buyer. The entrustee must either sell the goods and remit the proceeds to the bank or return the unsold goods. Entrustee, atong buyer, ang yang obligation is ibaligya ang goods. Okay? And once nabaligyan niya ang goods, i-remit niya na siya to the bank or ibalik niya ang unsold na goods sa bank. At kung wala na baligya, ibalik niya sa bank. Okay? So, nga naman, because again, the ownership is still retained to the bank. Failing to turn over the proceeds or return of goods results in criminal liability for estafa. Why? Because, again, the ownership is still with the seller. The bank. The ownership is retained by the bank. So, kung dili nimo ibalik ang unsold na goods or dili nimo i-return ang proceeds to the bank, then liable ka for estafa. The bank has only a security interest and the entrustee bears the risk of loss once the goods are delivered. Okay? Ang imagine na lang ninyo aning trust receipts, kanang kung nakatry ba mo kuan inyong mother nakabaligyag Avon, kana na murag ingon ana. Nasa ila ang goods, nasa ila ang, for example, panty, bra, cologne, deodorant, no? Sila ang naggunit, nagkupot, pero dili sila ang tag-iya. Ang tag-iya is Avon. Okay? Ang ilang obligation is to pay to baligya it. Ibaligya nila. Once na baligya nila, nagud na sila gamay nga commission good, no?
dapat i-forward nila ang ilahang nabaligya dito sa Avon. Sumod na siyang example sa trust receipt. Kaya kung pagpahibalo na ako'y classmate dati, ang iyahang mama kay nagbaligya or nag-dealer-dealer og Avon, na daw sila yung murag trust receipts na gina-document na ginapirmahan. So that's why I remembered about this. Okay? Next. Siguro mag-stop to with slide 20 for tonight. Ay, wait lang. Sige, mag-stop na lang ta sa slide 20 para di maputol. Palihog ko sa inyo mga attendance class Ay, magkuhan pa day ko. Mag-generate ko attendance. Okay, para makita na ko tong mga late na nagsulod. Okay. Then ayun. Okay, sana na-generate na ako yung attendance. So, pag attendance pud mo diri sa Messenger, hopefully na amoy nakuha for tonight. Nag-stop ta sa slide 20. Para dili maputol ang discussion. Okay? I hope na amoy natun-an for tonight. Bye, ma'am. God bless. Bye-bye. Bye, ma'am. O sige. Bye, ma'am. God bless. Bye, ma'am. Bye, ma'am. God bless. Bye, ma'am. Bye-bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye-bye po. Bye, ma'am. Bye. Bye. Slide 20. Bye. Bye-bye. Bye, ma'am. Thank you. Okay. Bye, ma'am. Thank you. Sige po. Thank you po, ma'am. Goodbye po. Goodbye. Excuse me, ma'am. Pwede po mag-ask, ma'am? Yes po. Ganiya po, ma'am, ba? Kay hapit naman yung klase, ma'am. Ni kalit left ako ang kuan, ma'am. Ako ang call, ang sa kuan, ma'am ba? Sa?
Sa imuhang klase po man ibalik ra ko dayon po basin sa nabay timer ma'am no. No, ay, oo. Pero okay man yung mga diri gubaton. 93% bang ka? Sige po, thank you po ma'am. Okay. Kulbaan ko ma'am ba? Kalit ra ko clip ganyan. Kira, oy. Bye po ma'am. Bye.